واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. لا أنا ما في كل شيء. أوطي شوي. هاي كويس. هلا ما يفتحوا المايكات كلهم راح تروحوا بزرنا كليتها. ألو واحد اثنين ثلاثة 1 2 3 1 2 3. الو واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. انت طفيت المايكات لانه واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة تيست 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 just for test 1 2 3 1 2 3. احكي انا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 just for test 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 just for test.
وضيوف يمنعون من الوصول للجامعة، مرة بسبب الحاجز، ومرة بسبب عزل الضفة عن القدس، ومرة بسبب عزلها عن غزة، ومرة بسبب تحكم الاحتلال بالمعابر ورفض منح التأشيرات لمن يود الدراسة أو العمل من الخارج، طبعا في جامعة بيرزيت. تشير وثائق هذا المؤتمر إلى إعادة مفهوم الديمقراطية في الحياة اليومية، وفي الحيز العام إلى مكانته المحورية في نقاش التطور الديمقراطي في العالم وفي فلسطين، وإلى ضرورة وضع النقاش الجوهري حول الديمقراطية على جدول الأعمال الوطني في سياق الاحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني. نحن نصبو إلى تنمية في فلسطين تفتح للشباب فرص للعمل، وتفتح للأساتذة آفاق البحث العلمي، وتفتح للمجتمع حياة أفضل. ولذلك فإني أوافقكم على أن هناك حاجة إلى دراسة طبيعة التدخل الذي يفضي إلى تنمية غير لكم في عملكم، التوفيق في عملكم، ومتطلعا إلى إسهامكم، آملا أن ينجم عن هذين اليومين حوار مثمر واستخلاصات بناءة، وآمل أن ينجح هذا المؤتمر في فتح النقاش واسعا وعميقا حول القضايا المدرجة على جدول أعمالكم. ولا يفوتني في نهاية كلمتي هذه إلى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة هنريتش بول ومؤسسة الحرم الجامعي العالمي لحقوق الإنسان لدعمهما المستمر لهذا المؤتمر. شكرا لحسن استماعكم. شكرا دكتور عبد اللطيف على هذه الكلمة المعبرة، والتي لم تسهى عن أي من مفاصل المؤتمر أو ما يحيط به. منذ إنشاء معهد مواطن في جامعة بيرزيت قبل عام ونيف، دأبت إدارة المعهد إلى ترسيخ منجزات مؤسسة مواطن، وهي المؤسسة الأصلية لهذا المؤتمر، وأيضا على تعزيز هوية المعهد المتجددة. ما يزال المشوار في أوله، غير أنه مشوار واعد وحافل وطموح. أدعو إلى المنصة الدكتور مدر قسيس، مدير معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، لتقديم كلمته. صباح الخير. أكرر الترحيب بكم في مؤتمركم السنوي. أقول مؤتمركم ليس من باب المجاملة ولا المبالغة، بل لأننا في معهد مواطن نعتقد أننا ندين إلى المجتمع بقدرتنا على ترك القضايا الحيوية، وبقدرتنا على الحفاظ على منهاجنا العلمي والمهني من جهة، وعلى ارتباطنا وعلاقتنا العضوية مع مجتمعنا من جهة أخرى. أرى من واجبي أن أشارككم باختصار ما قمنا به على مدى الشهور الماضية تحضيرا لهذا المؤتمر، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بموضوعه ومفهومه وأهدافه. إن ما يؤرقنا هو مستقبلنا، وهو مستقبل مرتبط بهذا العالم الذي يمر بتحولات كبيرة. فقد بات العالم يبدو صغيرا بالتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات، لكنه بات أكبر من ذي قبل لكثرة ما يتسع من حروب وتقسيمات متزايدة، والاتساع البوني بين الثراء والفقر فيه، والاتساع الهوة بين الضعفاء والأقوياء. إنه العالم الذي ما يزال يصرف على السلاح أكثر بكثير مما يصرف على العلاج، وهو العالم الذي عاد يقترب من حرب عالمية ثالثة، وما زال بعض من معاصري الحربين الأولتين أحياء. وهو العالم الذي قرر الأقوياء فيه التراجع عن أهم منجزات البشرية، ووقف التقدم نحو الحرية والعدالة والتعددية والتضامن والحق. وبعبارة أخرى، فإن ما يؤرقنا هو الهجمة على الديمقراطية وتراجع الأخيرة أمام أعيننا. لقد بتنا في فلسطين
غير قادرين على صون نسيجنا الوطني والاجتماعي، وبتنا غير متأكدين مما سنفعل في يوم تحررنا، ولا كيف سنصل إلى هناك. ليس هذا بسبب التقاعس ولا بسبب المبالاة، بل بسبب الاغتراب الذي تفرضه علينا متطلبات حياتية لا تنبع عن احتياجاتنا ولا عن تصميمنا، ولكن عن احتياجات من يريد تسليعنا وصولا إلى تسليع نضالنا الوطني ونضالنا في سبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان. لن أطيل عليكم في وصف ما تعيشون، ولكن اسمحوا لي أن أذكركم بما يدور حولنا في هذه الساعات. مشروع صلح وطني في غزة نترقب نتائجه بأمل لكن دون ثقة، كما لو أنه كان لعبة كرة قدم نشجع كلنا فريق الوئام فيه، ولكننا لا نستطيع أن نجزم فعلا أنه سيفوز. لكننا نستحق أكثر من هذا الدور في صنع مستقبلنا. هناك جهة واحدة أعلنت بوضوح عما تريد. قالت الحكومة أنها ستفعل وأنها ستنتظر لترى كيف تسير الأمور وما الذي سيتمخض عن الحوارات المرعية في القاهرة، والشعب يأمل وغير متأكد من النتائج. وحركة حماس أعلنت عن مفاجآت ولكنها لم تعلن ماهيتها. أما السيد منيب المصري وهو شخصية مركزية في القطاع الخاص الفلسطيني فقد صرح وكتب وكرر أننا في حاجة إلى شركة قابضة تعمل على إعادة إعمار غزة، وأن اسمها شركة غزة للتطوير ضمن المبادرة الصينية لإعمار وتطوير غزة، وأنها نالت موافقة 70 دولة، وأن القطاع الخاص الفلسطيني رحب بها. فما هو موقف القطاع العام؟ وما هو موقف القطاع الأهلي؟ وما هو موقف أساتذة السياسة والاقتصاد؟ وما هو موقف الشعب؟ ولماذا يناقش مستقبل فلسطين في بكين وفي واشنطن وفي نيويورك وفي القاهرة وليس في الخليل؟ ما نتوخاه من هذا المؤتمر هو المساهمة في نقل النقاش حول المستقبل إلى الحيز العام، نقل النقاش من الأروقة إلى الشارع، وبخلاف ذلك سنبقى في حالة الاغتراب التي تجاوزت صمودنا البطولي على أرضنا. دعوني أوضح بكلمات قليلة. صمدنا على الأرض من أجل صون قضيتنا ونجحنا في الصمود، فتركنا للأرض وأخذت القضية إلى الأروقة التي لا نطال، وما نحتاجه هو إخراج القضية من الأروقة ووضعها في الميدان العام. ما أعنيه حين أقول القضية هو تحرير الإنسان أولا، وصون حريته ثانيا، وتحرير الأرض كشرط للأولتين ثالثا. وهذا يعني دحر الاحتلال أولا، والتخلص من التبعية ثانيا، ومنع احتكار الإرادة أو النضال أو القضية أي الديمقراطية كشرط لكل هذا، بيد أن هذه المهمة الصعبة باتت أكثر صعوبة اليوم بعدما صار يتوجب علينا تحرير الديمقراطية ذاتها من أغلفتها الجديدة التي شوهت جوهرها حين أزالت من مكوناتها العدالة والعقلانية والمساواة والحرية. كثيرا ما يتبادر لنا وبشكل خاص عند المنزلقات من مثل انقسام الضفة وغزة، أو نجاح الرئيس ترامب في الانتخابات، أو حصول اليمين القومي العنصري على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين في فرنسا أو ألمانيا، أن علينا أن نبذل جهدا أكبر في سبر أعماق الديمقراطية وفهم مكوناتها وآلياتها وخدعها وأدواتها وما شابه، كي لا نصاب بالدهشة المرة تلو المرة. أما ما يراودني فهو أمر مختلف. لست أرانا مضطرين إلى كل هذا. هذا بنيان يدلف ويؤول إلى السقوط وغير قادر على حماية من يقطنه. أما قاطنوه فهم من بناه ومن صممه. ربما آن الأوان لإعادة بنائه من جديد. أذكركم
أنه لو عقد هذا المؤتمر بنفس الموضوع قبل عدة سنوات، أي إبان غليان الثورات في مصر وتونس وانتقالها إلى دول عديدة، لكان عنوانه على الأغلب إعادة صوغ العقد الاجتماعي. ولست أرى أن الحاجة إلى إعادة صوغ العقد الاجتماعي تغيرت. فإذا كانت الديمقراطية أساسا وسيلة لتحقيق الإرادة الجمعية، فلنتمم صوغ هذه الإرادة ونجد السبل لتحقيقها، وتكون هذه هي الديمقراطية. وبعبارة أخرى، لماذا لا نعيد تعريف الديمقراطية بدلا من المحاولات المستمرة لتفسيرها وتأويلها وكأنها مقدسة؟ إنها حتما ليست قرآنا. بقي أن أشير إلى قضية واحدة، هذه مهمة، إعادة صوغ وتعريف الديمقراطية. لا يستطيع الخبراء الاطلاع بها، فهي تحتاج إلى جبروت شعبي وهمة شبابية وحكمة جمعية وخبرة نضالية، وبعد هذا هذه كلها فقط يأتي دور الأكاديميين. ليس في خطاب هذا ادعاء أن هذا المؤتمر سيقوم بالمهمة، ولكنه بمساهمة الجميع قادر على فتح باب النقاش بأوسع مما اعتدنا عليه، حين نؤطر نقاشنا ضمن مسلمات ما باتت تصلح إلا لاكتشاف الهوة الواسعة بين النظرية والتطبيق في مجال ما يطلق عليه الحوكمة الديمقراطية. ولكني على ثقة أن أزمة الحاضر تبشر بولادة ديمقراطية جديدة يتهددها كما يتهدد كل ولادة عسيرة لم يكن الأب راضيا عنها، ولكنها ستتم وفقا لقوانين الطبيعة. وفي حالة المجتمع السياسي فإن ما يقابل قوانين الطبيعة هو إرادة الشعب. ولأننا نعتقد أن بالإمكان تعريف الديمقراطية من جديد، حاولنا صوغ برنامج يناقش عددا من مشارب حياتنا اليومية دون التوقف عند النظام السياسي والسلطات وفصلها، ولا عند مؤسسات النظام الديمقراطي وغيرها. أردنا أن نعيد المفهوم إلى مهده وأهله، إلى الناس وهمومهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، ليس من باب الطوباوية ولكن من باب الأمل. أريد أن أختم، ولكن يجب أن أذكر أن هذا المؤتمر يعني يأخذ بعده الدولي وإمكانياته بسبب التعاون المشكور مع مؤسسة هنري بول، وبسبب تواجد ودعم الحرم العالمي اللي هو تجمع لحوالي 100 جامعة في العالم اللي بتناقش وبتدرس في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. فشكرا لكل المساهمين في إنجاح هذا المؤتمر. بداية، أهم سبب لنجاح المؤتمر هو وجودكم هون. شكرا جزيلا. شكرا دكتور مضر. إنه مؤتمر حافل وغني، وشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان التي بقدر ما هي محلية هي أيضا عالمية، شأن رسالة المعهد وجمهوره وزواره. نحن هنا في هذه البقعة الجغرافية المحدودة المساحة لسنا في كهف معزول أو محمي. إننا وإن كنا في المجمل مفعولا به، لدينا رصيد مما يحسب لنا كفاعلين، بل ومتفاعلين مع المجريات العالمية. يشرفنا أن تكون الكلمة المفتاحية لهذا المؤتمر لضيف له باع طويل في العمل الأكاديمي والميداني فيما يتعلق بحقوق الإنسان في العالم. الدكتور مانفريد نوفاك هو الآن الأمين العام للمركز الأوروبي للتعاون الجامعي، إلى جانب مناصب أخرى. تمتد خبرته ومعرفته تاريخيا وجغرافيا من بالي شرقا إلى سجن غوانتنامو غربا، مرورا بالبوسنة والهرسك وسجن أبو غريب، وتتعمق لتطال قضايا عالمية كالتعذيب وأطفال المعتقلات. فهو شغل مناصب قلة شغلتها، منها قاضيا في محكمة حقوق الإنسان، ومقررا للأمم المتحدة، ومؤلفا مشاركا لأبحاث لصالحها،
بالإضافة إلى مساهماته المتميزة في العالم الأكاديمي. أدعو إلى المنصة الدكتور مانفريد نوفاك الذي سيصهر لنا معارفه وتجاربه في مداخلة يشرح لنا فيها أثر النيوليبرالية على الديمقراطية. أنوه إلى أن كلمته ستكون باللغة الإنجليزية، فليتفضل. Yeah, thank you, Joyce, for the very nice words of introduction. It's very good to be back in Palestine, and I'm very honored to also speak at the beginning. When we were, and Muda is not listening, so I have to, because I'm referring to you, when we were sitting under a tree in Mahidol University in Bangkok in May of this year, having a secret smoke, because Mahidol University does not allow smoking, and I'm happy that Birzeit University is more liberal in that way. So we were sitting there, and he told me that he is actually organizing this conference on democracy in the public square. Then I said, but yeah, we should actually put it in the context of the global campus of human rights. As Secretary General of the European Inter-University Center for Human Rights and Democratization in Venice, I'm also responsible to some extent for the global campus of human rights, which is now encompassing 7 regional master programs, and I'm very happy that in addition to the Arab master, there are also representatives here from the African master, from the Southeast Europe master, and from the European master here. But of course the Arab master is our youngest child, and Birzeit University played a very important role in establishing this master in the Arab world from the very beginning, and we now moved it also to Lebanon, so it will be fun. Yes. And we will officially open the first Arab Master in Democracy and Human Rights that is organized in Beirut later in October of this year. I was asked to speak about the impact of neoliberalism on democracy on a more broader level, and I'm very happy to do that, but I start, and I try to ask for the next slide, to make a very short introduction to how democracy can be defined from the perspective of international human rights. International meaning United Nations universal standard. And of course there are a couple of rights, and I'm saying that because very often in development cooperation, etc., the term human rights is seen as a dirty word. It's something that you shouldn't mention because then you don't get funding and you have problems. So it's better you speak about democracy and good governance and these kind of things. Seeing democracy as the broader concept, I see human rights as the broader concept, and human rights and democracy are intrinsically linked, are interlinked, and that's what I want to show at the beginning very shortly. Perhaps the next slide. I don't know to whom I actually have to point. Principle of the United Nations, but it is also a right of peoples in the 2 United Nations covenants, which are ratified more or less universally by all states in the world. And it very, very clearly says that there's a collective right of all peoples to freely determine their political status. When I'm teaching the right to self-determination, and I'm asking the students, but what is a good example
of a people that does not enjoy so far the right to self-determination. Usually the Palestinian people are the first ones that are mentioned. Of course there are others in the Western Sahara, and we also have positive examples where peoples such as the people of South Africa or Namibia and later East Timor, and of course before in the whole decolonization process, actually were granted with the assistance of the United Nations their right, their full right to self-determination, economic, social, but primarily also political self-determination. I mean, you know much more than I do, and we will discuss this, but this is the classical example that there is a people, the Palestinian people, that are still deprived of the right to self-determination. And that's the basis for every kind of democratic governance. Please, the next. And political rights in the more narrow sense are laid down in Article 25 of the Covenant on Civil and Political Rights as a very broad right and opportunity of every citizen to take part in the conduct of public affairs. Of course, I could now refer every time to the Palestinian people who are also deprived this right to participate in a very broad sense in the conduct of public affairs by means of direct or indirect representative ways of democracy. And the right to vote and be elected, of course, is at the center. It's probably the right, the human right that has the strongest international monitoring through election monitoring by many different organizations that we see on a daily basis taking place. But the right to vote, in my opinion, is still the most important right relating to democracy, but there are also many others like the political freedoms, freedom of opinion, freedom of expression, freedom of the media, freedom of assembly, of association, are constitutive for a democratic culture. Again, there are limits to these rights and freedoms, but they are kind of the backbone of every functioning democracy, whatever type of democracy, and George Ulrich will later talk about different types of democracy. But I think without the freedom to express your political opinions, to form a political party, and to candidate in election, to be a candidate in elections, democracy will simply not function. Equality and non-discrimination, for me, is as much at the core of every form of democratic governance, whether it's the old form of equality before the law, but in particular equal protection of the law against any forms of discrimination, exclusion on any ground, from gender, ethnic origin up to sexual orientation, and in particular minority participation in the political participation. And in a recent book I tried to outline that also the right to equality and non-discrimination also implies for governments an obligation to avoid too much economic inequality. There is, if economic inequality, as we see today all over the world as a result of neoliberal policies, is reaching a certain level, then it really undermines the social cohesion and also the democratic legitimacy of a state. So that's why, because of the right to equality and non-discrimination, states do have an obligation to keep economic inequality, in particular income inequality, to a certain level, and I will come back to that in a moment. Please. Finally, in international human rights documents, we also have these limitation clauses, in particular to political freedoms. You have the right to express all kinds of opinions, but you also have a responsibility, in particular in the media, in order not to
incite to racial hatred, for instance, or religious hatred. And that's why states always have to balance to what extent they have a right to restrict these human rights and in particular political freedoms. And already in the European Convention on Human Rights you have this, this aspect that states are allowed to restrict and limit those freedoms, but only if these restrictions are necessary in a democratic society. And in order to know what it is, the European Court of Human Rights has developed already in the 1970s and 80s a very, very broad jurisprudence. And there it decided that the criteria of pluralism, tolerance, respect for the other, and broad-mindedness are very important elements of democracy. And it was taken over by the Human Rights Committee of the United Nations when they interpret legitimate restrictions, for instance, of freedom of assembly and freedom to demonstrate. So there is something in the very concept of human rights that you have to balance in a democracy legitimate restrictions, but on the other hand only if they are really necessary. So usually freedom of expression is not there for those who kind of praise the government. It is there in order to also be shocking, to be outrageous, but there's a certain limit, and that is the limit of democratic society. Please. So what I would like to say in conclusion for this first part is that all major requirements of democratic governments, as I would define democracy, you find already in international and universal human rights instruments, as I have said before. So one might speak also of a human right to democratic governance, of course primarily based in the right of peoples to self-determination, but also in all the other different rights that governments should actually respect, protect and fulfill. Now I come to the second part, and that's the impact of neoliberalism on democracy. And I will, of course, there are many aspects of neoliberalism in actually minimizing the role of the state, in leading to, of course, much more power of transnational corporations and other global actors, financial markets, etc. But I take out two different elements of neoliberalism or consequences. One is the privatization of core state functions, and the other one is the rising economic inequality. And there you have one of the, in my opinion, most important graphs from the book of Thomas Piketty, Capitalism in the 21st Century, and I come back to that later, but you see here that in these 30 years after World War II until the 1970s, that you had in, and these are, I think it's difficult to see it now from here, but the United States, Britain, Germany, France and Sweden, if you compare those 5 countries, that in those 30 years, despite a very strong economic growth, the level of inequality remained at a fairly low level. And then with the rise of neoliberalism in the late 1970s and 80s, 90s, etc., then you have a steep increase. You see on the top the United States, that the level of inequality today in the United States is fairly similar to the level of inequality in the United Kingdom in the late 19th and early 20th century, which was one of the reasons for the outbreak of World War I. Mudar was already speaking of the World War III, and I mean, if you look at Thomas Piketty's kind of analysis on the basis of
30 years of data collection, very, very broad data collection on income tax, etc., that he would actually argue in the same way. In the United States, we are now at a level that really endangers already international peace and security. Next, please. Yeah. I was, again, the book you can see here, it's called Human Rights or Global Capitalism, The Limits of Privatization. I tried to look into how far state core functions that are important for the protection of human rights are going or have already been outsourced to the private sector, and whether there are limits within human rights that would actually prevent it. So in other words, to what extent these forms of privatization are already violating, are to be seen as retrogressive measures and therefore violating obligations of states. And I analyzed that in relation to a number of human rights, for instance, the right to education, that you have in many countries a trend towards privatization of education, which means that the basic right of all children to universal and compulsory free private education is actually compromised already. But the same is with the access to healthcare, to social security. I think a very good example of that is Chile. You know, in the 1970s when Mr. Pinochet, with a very bloody coup d'etat, deposed the democratically elected government of Salvador Allende in 1973. That then there were the so-called Chicago Boys. Those were Chileans who had studied in Chicago with Milton Friedman and others. Friedrich von Hayek, he was an Austrian who was kind of in the background of the neoliberal policies, and they were then given by the Pinochet regime free hands in order to kind of as a guinea pig, so they could actually develop what they have learned at the economic school in Chicago, and it had disastrous consequences. For instance, and that was primarily in the field of social security. For instance, the whole pension funds were abolished and replaced by private pension companies, so that everybody, so it is no longer the distribution and the kind of equal spread of the risks, but everybody kind of is responsible for his or her own pension in the future, and it really led to, again, economic inequality and poverty among many people in the Chilean society in the 1970s and 80s. If you look at the right to personal liberty, starting in the United States already in the 1960s, 70s, but primarily then under Ronald Reagan in the 1980s, that more and more prisons became simply a business. So prisons were outsourced to private companies, profit-oriented companies, and at a certain point, in particular in the more southern states, they really became a very powerful factor, and that of course means if a prisoner is seen as a commodity, then you try to have full prisons, and it's the same persons who were running private prisons were also the ones who were lobbying for stronger, tougher criminal laws, and that's why we have, that's one of the reasons why we have in the United States a very sharp rise of the number of prisoners, of detainees. It's the highest in the world if you measure it according to 100,000 inhabitants. You have in the United States about 8 times as many prisoners than in the average in Europe, for instance. But of course that was also taken over by
actually this not really under Margaret Thatcher. It was at the end, it was more John Major and others who took it up, and Tony Blair continued with this policy. And today the United Kingdom is the country with the highest percentage of prisoners in private prisons in the world. About 15% of all prisoners are private, in private prisons. But it was also taken over in many other states, in particular in the Commonwealth, in Australia and New Zealand, partly also in Germany. But in Germany, for instance, they stopped it again fairly soon after the German Constitutional Court intervened, which was similar also actually in Israel when the Supreme Court said that the privatization of prisons is violating the right to dignity and liberty of those individuals. And the same is with the right to personal security. That more and more the classical core function, and as the state has been defined since the 18th, 19th century, since the modern nation state, as the core functions is to protect internal and external security. If you more and more outsource the police to private military and security companies, then you might reach a level where the state is no longer able and willing also to provide personal security to its inhabitants. And we have many, just when I was on an official mission in Papua New Guinea, and I talked to the head of the police forces there, he said, we have about, in a huge country like Papua New Guinea, we have about 1,200 police officers on whom I can still rely. And only one British private security company, G4S, based in London, the biggest one actually in the world, they have 4 times as many security officers than I have. And they pay higher wages. So my best people actually are always recruited by G4S. So it's a kind of a, and he said himself, I mean, how shall I still maintain public order and security in the country when everything is taken over by private security companies? But it's as much in private military companies. It's even more dangerous how far we actually have gone in outsourcing also the military to private companies. The Iraq war has been often referred to as the first fully privatized war, because it was not only that the private military companies like Blackwater and CSCI and those were actually lobbying very strongly in the White House with Mr. Bush and others and Cheney to say that we need to actually intervene in Iraq. But secondly, altogether about half of the soldiers now under quotation mark fighting in Iraq, American ones, about half of them were members of private military companies, and some of the worst crimes also have been committed by members of private military companies. I once did an investigation into the Abu Ghraib scandal and interviewed many of the victims or survivors of torture in Abu Ghraib, and what they told me was, of course, torture was rampant there, but the military, the US military, were still by far the best. The CIA people were already more brutal, but by far the most brutal torturers were members and agents of private military companies. So that is, I think, a very, very dangerous tendency if the decisions about fighting wars are outsourced, in fact, already to private military companies who, of course, have a big interest. And it's the same not only in the United States, it's the United Kingdom, it's South Africa, it's in the Russian Federation, and in many other countries that we have very active private military companies also playing a very important role in many of the African armed conflicts. Now, the last point is the rising economic inequality, and I referred already to the book of Thomas Piketty. So
that of course inequality decreased heavily because of the war economy in the First World War, because of the Great Depression, during the two World Wars, and then because of Second World War. So it was down from almost 50 to around 20-25 by the end of World War II. Also the New Deal contributed to this. And then in these next 30 years, as I said, there was a strong economic growth, but the economic policy in most European countries, whether they were, and also in the United States of America, whether they were led by social democratic parties or Christian democratic, didn't really make a big difference, was based on the policies of John Maynard Keynes. And that means a much stronger intervention in the anti-cyclical intervention into the economy, but also it means a social welfare state that at that time was developed at least in most countries of Europe, and that kept the level of inequality at a fairly about very stable, about at the same 30, maximum 35 according to the Gini index. And then you see a very, very sharp rise up to almost 50% now in the United States, and of course other countries are even higher, like South Africa or the Southern African countries. Please, yeah. Anthony Atkinson was a British economist who unfortunately died last year, but he was one of the most outstanding economists, really doing for decades research on inequality, and he came up also with many proposals what could be done. So we know very well what states could do and should do in order to decrease economic inequality again. And I think it's again not easy to see, but that's the level of inequality. On top you have the Scandinavian countries, which still have the lowest inequality or the highest economic equality, and then of all the highly industrialized states on top you have the three countries. That is the United Kingdom, the United States, and Israel. But then, of course, you have others like Mexico and, as I said, South Africa on top with about 60. But what is also interesting, that the People's Republic of China, so the communist China, actually is second already. It's here. And Taiwan, the capitalist China, is I think it's somewhere here. So it means communist China has today one of the highest rates of economic inequality. They had a lot of economic growth, but what economists kind of foretell is that if this economic growth would actually fall under this magic mark of 4.5% per year, then China will be faced with very, very strong social struggles and social, because of the high level of inequality, with social problems. So we will see. Please. Yeah, these two aspects, and there are many more aspects, in my opinion, are the most important root causes for the current crisis of democracy. The two speakers before me already referred to that. And I would say, on the one hand, I see a strong development from compromise to confrontation. We see that around the world that democracy, as I said before, it also means pluralism, it means tolerance, it means you might have different opinions, you might be very sharp in your electoral campaigns, etc. But finally, you must be able to find a compromise in order to build a government, in order to solve problems, in order to work for your country. And what we see
today in the United States of America, probably its strongest. I think President Obama wanted to become a president of all Americans, and finally he failed in many of his projects because of a fundamental opposition from the Tea Party and other aspects of the Republicans. But you see the same in European politics. It's getting much tougher, much harsher. People are no longer really openly talking to each other. They simply talk against each other, and then it's very, very difficult to form a functioning government. That, of course, is very strongly linked to a rise of populism, also racism, xenophobia, intolerance and violence, as we see everywhere, including also in the European Union. The rise of authoritarian rulers everywhere, not only in Russia or Turkey, but also within the European Union, whether we look at Mr. Orban in Hungary or Jaczynski in Poland, and of course also with right-wing politicians like Marie Le Pen and others in France, and we just saw that in Germany, where recently the very right-wing party got 13% of the votes, and in Austria we will have elections on the 15th of October, and we are very much afraid that we have again a right-wing government, a far right-wing government with very authoritarian people who actually openly advocate for new authoritarianism. We need the strong man again to rule our country, because democratic politicians are simply not able to govern anymore. So radicalization, and I mean, President Duterte in the Philippines is for me sort of kind of the classical example. The Philippines, with all their problems, were always a country that were governed by democratic structures and a fairly well-developed system of the protection of human rights. And now this is totally over. So I come to my last slide. What are the conclusions? I think they are fairly clear already. So on the one hand, democracy is built on human rights, but globalization driven by neoliberal economic policies led to this inter alia, to this privatization and rising economic inequality that is threatening the social coherence, and that is very, very important. A functioning democracy needs to be built on some kind of social contract. The social contract between those who are governed and those who govern. If this social contract does no longer work because of radicalization, because of also this huge economic inequalities, when people try to, and we have seen that, understand, blue-collar workers do understand that the CEO of the same company earns 10 times as much, or perhaps 15 times as much, because they say, okay, we have less responsibility, he's working much more than we do, etc. But if it's 1 to 1,000, nobody would accept anymore that this person is 1,000 times as more profitable than we are. So, and that is this huge gap because of income inequality that people then feel, and that's also very, very clearly shown by evidence, that today you can work a whole life, you can do very, very hard work, and in the times of the social welfare state you knew then at the end of that you can retire and you can kind of live from what you earned through your hard labor throughout your life. Today this is no longer there. So it is, as Piketty says, it's better if you actually marry a rich person from the so like a little bit in the 18th century, because by inheritance people are, and of course by income from capital, that is much more important than income from labor, and that destroys the social coherence of societies. Yeah, democratic elections governed by primarily, and again we see that everywhere, by
money by capitalist interests, by lobbying. We see it in the dirty campaigning, we see it in the corruption, is a phenomenon of democracy more or less in all also so-called well-functioning democracies today. There's a very limited power of democratic governance over the economy, whether it's transnational corporations or the financial markets. They simply have lost control of economic power. That's why, in order to change that, we would really have to turn around so that the politics again, and that can only be done at the international level, politics again become governing the economy and not the other way around. There's widespread frustration with the results of democratic governance, and that leads, of course, to more, and that's the vicious circle, to more and more populism, radicalization, and new forms of authoritarianism. So that's a short overview, and I'm looking forward very much to many of the more targeted contributions that we hear throughout this conference. Of course, most of them related to the situation in Palestine, but some of them also going beyond and analyzing the crisis of democracy on a global level. Thank you very much. شكرا جزيلا دكتور مانفريد على هذه الكلمة المفتاحية التي حتما مهدت الطريق الوعر الذي سنسلك في هذين اليومين وفي العقود القادمة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلمات الافتتاحية، وسننتقل مباشرة إلى الجلسة الأولى التي سترأسها وتديرها الدكتورة ليندا طبر. أنوه إلى ضرورة الالتزام بالوقت المدرج على الجدول. أدعو المشاركين في الجلسة الأولى إلى المنصة. أكرر باسمي وباسم فريق معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان ترحيبنا بكم في المؤتمر وفي الجامعة، وأتمنى لكم جميعا ساعات مفيدة وممتعة. أدعو جميع المشاركين في الجلسة الأولى إلى المنصة. أنقل الراية الآن إلى الدكتورة ليندا طبر.
Yeah, but I need to show you which file it is. صباح الخير. برحب فيكم في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان قضايا مركزية حول ديمقراطيات الحقبة الراهنة. بحب أعرفكم على المتحدثين في هذه الجلسة. بسبب ظرف طارئ الأستاذة ريم بهدي قدرش تكون معنا اليوم. الأستاذة ريم البطمي ستقدم ورقتها. الورقة الأولى للجلسة بعنوان تقنين الديمقراطية أو ديمقراطة القانون لريم بهدي. ريم بهدي أستاذة في كلية القانون في جامعة وينزر بكندا ومديرة لبرنامج كرامة. ورقتها ستقدمها الأستاذة ريم البطمي، وهي باحثة أكاديمية ومتحاضرة في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت. الورقة الثانية للجلسة عنوانها توعك النموذج الليبرالي للديمقراطية لباسم زبيدي. باسم زبيدي أستاذ بالدائرة العلوم السياسية والبرنامج الماجستير في ديمقراطية والحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت. والورقة الثالثة للجلسة عنوانها هابرماس حول الديمقراطية والسيادة الشعبية والتواصل والنضال في سبيل الاعتراف لجورج أولريخ. جورج أولريخ مدير البرنامج الماجستير الأوروبي بحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي وأستاذ في الحقوق الإنسان في جامعة ريغا في لاتفيا. فنبدأ بورقة ريم المهدي ستقدمها الأستاذة ريم البطمي. تفضلي أستاذة ريم. شكرا ليندا. دوروا في جامعة بيرزيت يعني على ريم RB لقوا ريم بطمة، فقرروا انه انا لازم اعمل مداخلة الدكتورة ريم بهدي. راح تكون المداخلة باللغة الانجليزية مش باللغة العربية لانها مكتوبة بالانجليزية. أوكي. طيب. This paper uses the case study of the indigenous peoples in Canada to explore the disconnect between the rule of law and democracy as abstract ideals and the rule of law and democracy as they manifest in the real world. Considering the long history of oppression and attempted genocides of indigenous peoples in Canada, this paper asks questions: how could we let genocide happen, and how do we let the oppression continue in the full view of democracy and rule of law? I use the phrase legalizing democracy to suggest that the law has been used by societies to deny individual and collective responsibilities for oppression and genocide that is both perpetrated through law and justified by and within democratic societies. In response to the legalizing of democracy, the democratizing law has been used, democratizing law is proposed. By this I mean that the law actually serves the basic assumption of democracy, which is the first and the foremost that all have equal dignity and worth in a democracy, and that democracies do not differentiate between groups on the basis of collective identities, whether claimed or imposed. The rule of law. Democratizing law is connected to the notion of the rule of law.
Let's start by acknowledging that the rule of law is a contested concept. The classical articulation of the rule of law is often associated with A.V. Dacey. I invoke Dacey only for the claim that the rule of law implies in a democracy that none are above the law and that the law applies to all equally, regardless of economic, social, or political status or differences. Violence in the world. That being the case in practice, that law is a form of violence. It sanctions violence and it often results in the other forms of violence. Law is the means through which power is exercised in a society that has renounced crude violence. It legitimizes other forms of violence by giving them a veneer of rationality, specifying who can be violent and under what circumstances. In what follows, I illustrate how the law sanctions and enables violence through examples from policies and laws the Canadian government used to control and commit genocide against the indigenous peoples in Canada. Canadians recently learned about the impact of residential schools. Residential schools were created by government, often contracted out to churches that took indigenous children out of their communities, usually by force. Government officials were very clear about the residential school purpose. The purpose was to take the Indian out of the child, because as our Iranian politician then put it, indigenous people had to be first civilized and then assimilated into the body politics. The residential schools has a tremendous impact on the indigenous communities. They tore up families and communities. Children were schooled miles away from their homes and not allowed to speak their native languages. It wasn't uncommon for parents and children not to share the same language and thus not to be able to converse together. Many children died from diseases in these schools, and sexual and physical abuses were not uncommon. Residential schools were only one part of a set of techniques to control indigenous peoples, and this was done through the law. Other strategies include the Indian Act, which was introduced in 1876. The Indian Act created a special regulatory regime for governing indigenous peoples. For example, the Indian Act created the reserve, defined as a tract of land, the legal title to which is vested in Her Majesty, which has been set apart by Her Majesty for the use and the benefit of a band. The Indian Act created the Indian agent for a government of Canadian official whose job is to administer the Indian Act. For example, a pass system, much like the permit system used by Israel, was created and enforced by Indian agents. Indigenous peoples could not leave their reserves to go to schools, meet with each other, hunt, or go to the doctor without permission from what was called the Indian agent. The pass system was introduced so that the Canadian government could colonize indigenous lands by containing them in infinite spaces. Concerns about violence or law order was used to justify the system. The Indian Act regulated nearly every aspect of life. For example, the Indian agent named individuals with European names as part of a process of assimilation. The Indian Act also worked to divide and conquer indigenous peoples and communities from each other. For example, the Act defined who would be recognized as an Indian. Women especially were denied status on the basis that they had married outside the reserve. The Act also forced those who went to university to lose their Indian status. The Act created a form of government called the Band Council, which though elected by or representative of the people, are ultimately accountable to the Canadian government, even though the system is called a system of self-government. I agree with all those who say that these policies were and remain genocide. You can see this today. Indigenous peoples in Canada face the highest unemployment rate and the lowest life expectancies.
This status of affairs is the product of law and legal institutions in a democracy. It is not that law was absent or unclear or unknown or not enforced. It's that law was functioning, doing what it was intended to do, oppress and disenfranchise. This is the legalization of democracy. Democratizing law. At the end of the day, law's democratic limits are society's normative and ethical limits. The democratization project needs not only law reform and reform of legal institutions, but also an unraveling and examination of the social institutions, including normative ones and social practices, particularly those that manifest in the everyday and thus has become invisible to us. In Canada, we held a Truth and Reconciliation Commission on residential schools, which showed that we have to deal with a history of racism which structured the law in Canada. Thank you. شكرا أستاذ ريم. أستاذ باسم تفضل. شكرا. عنوان المداخلة توعك النموذج الليبرالي للديمقراطية. السؤال: هل النموذج الليبرالي للديمقراطية أمام تعثر؟ وهل هذا التعثر هو مؤقت أم دائم؟ الأطروحة الرئيسية تقول أن أزمة النموذج الليبرالي للديمقراطية ليست وعكة عابرة، وإنما تعبير عن تعثر بنيوي عميق يرتبط بمنظومة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية الرأسمالية المسيطرة، ويتخذ هذا التعثر الصيغ التالية: أولا، الإشكالية المفاهيمية. ثانيا، إشكالية تعاظم اللامساواة واتساع نطاق التهميش والإقصاء محليا وعالميا. ثالثا، إشكالية طغيان النموذج النيو ليبرالي على الديمقراطيات الغربية. وأخيرا، إشكالية تصاعد النزعات الهوياتية الضيقة، عرقية أو ثقافية أو سياسية أو غير ذلك. يعالج العرض هذه الإشكاليات الأربعة التي تشكل ما يمكن اعتباره تحديات جدية تواجه النموذج الليبرالي للديمقراطية، لكن السؤال الهام يبقى: هل معالجة تلك التحديات ممكنة؟ تجيب هذه المداخلة على هذا السؤال بنعم حذر، نعم من النوع الحذر. فهي ترى أن معالجة تلك التحديات أمر ممكن، لكن فقط بعد التوقف عن اختزال الديمقراطية بالترتيبات الإجرائية كالانتخابات وسيادة القانون وفصل السلطات وما شابه ذلك، وعند إعادة الاعتبار لمكوني الديمقراطية الأصليين، العدالة والمساواة. أما ترجمة ذلك فهي ليست سهلة في ظل التشابك الاقتصادي والعولمة، وفي ظل كونية المطالبة بالعدالة والمساواة، وأيضا في ظل غياب خطاب مرجعي مناسب وأدوات فعالة لإحداث التغيير. التحدي الأول هو إشكالية تمثل امتداد للجدل الذي يدور حول الديمقراطية كمفهوم مجرد وكصيغة عملية للتنظيم والضبط والعلاقة بينهما. بديهي أن تتنوع منطلقات فهم الديمقراطية إلى حد التناقض أحيانا، وذلك لصعوبة الجزم فيما تعنيه أو فيما ينبغي أن تعنيه في سياقات تاريخية مختلفة بدقة ووضوح. طبعا هناك أسباب كثيرة لذلك، ليس أقلها أنه لا يولى عادة اهتمام كاف لحقيقة أن الديمقراطية لا تستحصل معناها من ذاتها، وإنما ممن يتبناها أفرادا كانوا أو جماعات
عبر سعيهم لتحقيق غاياتهم، بمعنى أنه لغرض فهم الديمقراطية لا بد من تحديد القائمين عليها وتموضعاتهم في نظام الحكم والسلطة ومواقعهم ومنابتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية ومدى تأثرهم وتأثيرهم بالقيم والمثل الديمقراطية. تاريخيا استند الموقف من الديمقراطية إلى الموقف السياسي والأخلاقي من مسألة الحقوق والحريات والصيغ الأنسب لترجمتها، فتم التمييز بين أنظمة الاستبداد والأنظمة الديمقراطية، وقد نظر إلى الديمقراطية قديما بصيغتين. الأولى رأت بها نظام حكم يقف في تضاد مع مقتضيات الخير الإنساني لأنه يحدث شرخا عميقا في بنية المجتمع ويقود إلى الفوضى والانحطاط، ويكمن سوء الديمقراطي وفق هذا الرأي في عدم توافقه والنسق الطبيعي في المجتمع، لأنها تصنع مساواة وهمية بين الأفراد وتمنحهم حق المشاركة مهما كانت قدراتهم المعرفية وتكوينهم الأخلاقي. هذا التسويغ يتيح لعامة الناس مجالا للعب دور هام بالشأن المجتمعي، فترهن الدولة بيدهم ليأتي لها التقهقر والانحدار. الصيغة الثانية رأت بالديمقراطية نظام حكم خير يقر بحقوق الناس، خاصة حقهم بالمشاركة في إدارة الشأن العام، وهو متسق مع حقوق الأفراد الطبيعية المتمثلة بالحق في الحياة والحرية والملكية والمساواة. هذه الصيغة النظام حسب توكوفيل مفكر فرنسي متوافقة ليس فقط مع الأخلاق وإنما منسجمة مع التاريخ الذي يسير بثقة وثبات صوب المساواة لينهي التفاوت بين الناس وليحقق العدالة للجميع. هاتين الصيغتين تعيدا طرح نفسهما بقوة اليوم أمام النماذج الديمقراطية الموجودة، خاصة فيما يرتبط بقضيتي المساواة والعدالة الاجتماعية اللتان تراجعت مكانتهما إلى حد كبير في ظل النموذج الليبرالي للديمقراطية، وهذا هو ما سأناقشه في التحدي الثاني. التحدي الثاني تعاظم اللامساواة واتساع نطاق التهميش والإقصاء محليا وعالميا. انشغل الفكر السياسي والاجتماعي لفترة طويلة بموضوع اللامساواة بين الناس، واعتقد البعض كما أشرنا أن الديمقراطية صيغة مثلى للتصدي للتفاوت وارتداداته الأخلاقية والسياسية على الأفراد والجماعات، وذلك على عكس صيغ الحكم الأخرى. التفاوت بين الطبقات في الديمقراطيات الليبرالية اليوم في ازدياد بحكم تنوع وتجذر أدوات السيطرة بيد القلة التي تحكم في ظل العولمة والتقدم التقني. في معنى تشخيص حالة اللامساواة القائمة اليوم وجد توماس بيكيتي وهو اقتصادي فرنسي درس تطور رأس المال في القرون الثلاثة الأخيرة في 23 دولة، ووصل إلى استنتاج مفاده أن عشر السكان الذين يمثلون أصحاب رؤوس الأموال يحصلون على عوائد تفوق كل ما يحصل عليه العاملون بمختلف فئاتهم. كما وجد بيكيتي أن أصحاب رؤوس الأموال أصبحوا أيضا يحكمون قبضتهم على السلطة، ما يعني برأيه فساد النظام الديمقراطي. يصير السؤال في ظل ذلك: من هي الفئات التي تشارك فعلا في العملية السياسية في الديمقراطيات الليبرالية؟ ما المصالح التي يدافع عنها النظام؟ هل هي مصالح الناس أم مصالح الكل المسيطرة على الثروة القومية؟ هل صار تهميش الغالبية أمرا مقبولا كونه يتم تحت يافطة الديمقراطية ورايتها والمختزلة عادة بالانتخابات؟ بيكيتي يجيب على هذا بالقول أن التفاوت بين الطبقات في الدول الديمقراطية لا يتعاظم فحسب، وإنما أيضا يراد له أن يبدو أمرا عاديا ومشروعا. ويضيف بكيت القول: الملفت أن كل ذلك لا يفضي إلى إدراك محدودية ما يمكن أن تقدمه الديمقراطية الليبرالية. في ظل اتساع الفجوة بين القلة والغالبية تزداد الأسئلة وتتعاظم الشكوك حول جدوى الإجراءات الديمقراطية، خاصة بعد أن تحولت هذه الإجراءات إلى آليات لإضفاء الشرعية على التفاوت العميق بين الطبقات والتسليم به.
الانتخابات الدورية مثلا تأتي بحزب يتبنى سياسة منحازة فتخفض الضرائب على الأغنياء وتقدم لهم الإعفاءات السخية وتلغي أو تخفف القيود على نشاطاتهم الاقتصادية دون اكتراث بالانعكاسات الاجتماعية أو البيئية، وفي المقابل تتبنى سياسات تثقل كاهل العامة بالضرائب وتخفض مخصصات البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية فتزداد معدلات البطالة والفقر والجريمة والتمييز العنصري وكل ما يرافق ذلك من إقصاء وتهميش الكثيرين. إن تضاؤل قدرة الديمقراطية الليبرالية على تقديم معالجات مقنعة للفجوة الآخذة بالاتساع بين القلة والأكثرية صار يسوغ الحديث عن انفصام ما بين الديمقراطية والرأسمالية، ذلك التلازم الذي عمر طويلا لصالح علاقة بين السلطوية والرأسمالية كما تشير التجربة الصينية. تلك التجربة التي ما زالت ملفتة وجذابة للكثيرين كونها تحقق النمو الاقتصادي دون الحاجة إلى فوضى الديمقراطية التي يسببها تعاقب الحكومات وغياب تراكمية التخطيط وغير ذلك. فتلك التجربة ذات المنبت السلطوي حققت ما كان يعتقد أن الديمقراطيات الليبرالية أكثر قدرة على تحقيقه في مجال النمو الاقتصادي والازدهار، وبالتالي من استقرار سياسي واجتماعي. إن في هذا الأمر إشارة ليس فقط إلى قصور الديمقراطية الليبرالية وعدم قدرتها على تحقيق المساواة والعدالة والانسجام الاجتماعي، وإنما أيضا إلى عدم قدرتها على تحقيق ما يلزم من نمو وازدهار. طبعا تعاظم اللامساواة وتواضع نسب النمو والازدهار في الديمقراطيات الغربية كما أشرنا لا يقلل من حقيقة أن المواطنين هناك يمارسون حقهم الانتخابي ويحكمهم نظام يضبطه مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وحرية الصحافة وإلى آخره، لكن في الوقت ذاته تبقى قدرة المواطنين في التأثير في سياسات حكوماتهم محدودة، كون تلك السياسات تصنع وفق ميول وتوجهات لجماعات متنفذة تؤثر بقوة على تفاصيل تلك السياسات داخليا وخارجيا. انطلاقا من ذلك يبرز السؤال: ما دام من يحكم هي القلة المتمثلة بالشركات الكبرى والأسواق المالية والبنوك المركزية وجماعات الضغط، سواء تم ذلك بالعلن أو من خلف الستار، السؤال: ما القيمة الفعلية للمؤسسات الديمقراطية الرسمية الشرعية من برلمانات وأحزاب ومؤسسات حكومية في ظل عدم تمثيلها للسواد الأعظم من الناس وفي ظل تراجع الثقة بها بشكل ملحوظ؟ التحدي رقم 3: طغيان النموذج النيوليبرالي. بداية لابد من التعريف وبشكل سريع بهذا النموذج، فهو مجموعة مترابطة من السياسات تنبثق من فرضية عظمى مفادها أن السياسات العامة يجب أن ترتكز وأن تهتدي وفق مبدأ حرية السوق. وغايات هذا النموذج هي 3 قضايا أساسية. أولا، زيادة دور السوق في تنظيم الحياة الاقتصادية، ويشمل ذلك تحرير الشركات من أي قيود تفرضها الدولة مهما كان الضرر الاجتماعي الذي يسبب ذلك، والانفتاح على التجارة والاستثمارات الدولية، وعقد اتفاقيات التجارة الحرة العالمية، وتخفيض الأجور عبر تجريد العمال من نقاباتهم وإلغاء حقوقهم، ورفع القيود على الأسعار، والحرية الكاملة لحركة رأس المال والبضائع والخدمات، وإلغاء القيود على أسواق التمويل والعمل. 2. الغاية الثانية: خصخصة المنشآت والخدمات العامة وبيع الشركات والبضائع إلى مستثمرين خاصين، ويتضمن ذلك الصناعات الرئيسية والبنوك والسكك الحديدية والطرق العامة والماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات بحجة تحقيق الكفاءة الأفضل. 3. تخفيض الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، وتقليص الإنفاق على البنى التحتية كالطرق والجسور والمرافق العامة، وبذلك يلغى مفهوم الصالح العام ويستبدل بمصطلح آخر اسمه المسؤولية الفردية. لقد فرض هذا النموذج في العقود الأخيرة في أكثر من مكان، وطبقت جوانب منه في الولايات المتحدة كما أشار الزميل قبل قليل في الولايات المتحدة وبريطانيا، وأدى تطبيقه في الأولى
أي في أمريكا إلى تخفيض مخصصات البرامج الاجتماعية المختلفة والتنكر المنظم لحقوق العمال، وقد منحت سياسات الإدارات المتعاقبة خاصة الجمهورية منها دعما كبيرا لهذا النموذج الذي تمخض عنه حرمان الأطفال والشباب والنساء وكبار السن والبيئة الحماية اللازمة، وجعل المستفيدين منه كل استطاعت أن تعزز ثروتها ونفوذها السياسي بشكل كبير. وفي بريطانيا خاصة في عهد تاتشر تم بيع الكثير من الصناعات والخدمات كصناعة الصلب والحديد والماء والكهرباء والنفط والغاز والتليفون وشركات الطيران ومشاريع الإسكان العامة، كما تم رفع القيود عن البنوك والمؤسسات المالية، ورافق ذلك إجراءات قاسية أدت إلى شل النقابات العمالية خاصة اتحاد عمال المناجم، وذلك بغرض تسهيل تطبيق تلك السياسات النيوليبرالية التهميشية. مثال على تبعات تلك السياسات أن مرتب المدير التنفيذي في الفترة التي سبقت رونالد ريغان أي قبل 80 كان يعادل 44 ضعف مرتب العامل العادي، وأصبح 400 ضعف مع نهاية ولايته عام 1988. وكذلك الحال في بريطانيا، فقد قفز مرتب المدير التنفيذي من 10 أضعاف قبل تاتشر عام 79 إلى ما يزيد عن 100 ضعف بعد انتهاء ولايتها. لقد شق هذا النموذج طريقه أيضا إلى بلدان أخرى كألمانيا وروسيا والصين والهند ودول أمريكا اللاتينية مثل تشيلي وبوليفيا أورغواي غواتيمالا الأرجنتين البرازيل وغيرها. وجاءت أكثر النتائج سوءا في المكسيك، حيث انخفضت الأجور بنسبة 40 إلى 50% في السنة الأولى من سريان اتفاق نافتا، وزادت تكاليف الحياة بنسبة 80%، وأعلنت 20,000 منشأة إفلاسها، وتمت خصخصة أكثر من 1000 شركة حكومية. وقد وصف أحد الدارسين مجمل تلك الآثار السلبية بالقول أن هذا النموذج جاء ليعني استعمارا جديدا لأمريكا اللاتينية. عبر تبني هذا النموذج تخلت بلدان نامية عديدة عن مكونات هامة من استراتيجياتها التنموية القومية، وفتحت حدودها للتدفقات العالمية من البضائع ورؤوس الأموال، وأصبحت جزء من سوق عالمي متسارع الاندماج تنظم قواعد عالمية تديرها منظمة التجارة الدولية وتضبطها التبادلات العالمية الفورية للعملات والسندات. لقد أدت المناهضة الواسعة للنيوليبرالية إلى تعثره وانهياره في أكثر من مكان. فعلى سبيل المثال في أمريكا اللاتينية عام 2002 أطاح الأرجنتينيون ب3 رؤساء خلال 3 أسابيع، وفي بوليفيا عمت البلاد احتجاجات عارمة إثر خصخصة مياه الشرب، وفي البرازيل انتخب لولا دا سيلفا على أساس برامج لحل مشكلة الفقر، وفي فنزويلا تعززت مكانة شافيز رغم محاولة الولايات المتحدة للإطاحة به. ويجدر التنويه هنا إلى أن من قادوا تلك الاحتجاجات ربطوا تماما بين ما كان يجري في بلادهم وبين الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والعدوان الإسرائيلي في غزة عام 2009. الملفت أن الشروط القاسية التي اعتمدتها المؤسسات الدولية في دول أمريكا اللاتينية وسواها من الدول الفقيرة لم يتم اعتمادها في الدول الغنية، ويعود سبب ذلك إلى صعوبات سياسية وقانونية حالت دون ذلك. التحدي الأخير ارتباك الديمقراطية الليبرالية أمام تصاعد النزاعات الهوياتية الضيقة في ظل تعاظم وزن قوى أقصى اليمين وأقصى اليسار في أكثر من بلد، وفي إطار قنوط شعبي من أنظمة الحكم القائمة. يأتي نقد النخب المسيطرة ديمقراطيا من اتجاهين. الأول يتمثل بالقوى القومية المغلقة التي تنطلق من الخوف من الآخر المختلف، والثاني بالقوى الرافضة للعولمة وقسوتها الاقتصادية والثقافية والأخلاقية. بالمجمل يشترك هذين الاتجاهين في توظيف لحظة القنوط العام من النخب الحاكمة في الديمقراطيات الليبرالية، ويدفعان نحو تغييرات كتلك التي ترتبت على فوز ترامب في الولايات المتحدة ونتائج الاستفتاء في بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. إن فوز وتعاظم شوكة قوى الاحتجاج من أقصى اليمين وأقصى اليسار في أكثر من مكان، مضافا إليه سياسات ما يسمى بحكومات الوسط إزاء الهجرة والرقابة الأمنية، هو في واقع الحال انزياح حاد وبين عن قيم الديمقراطية ويتطلب المعالجة. والآن هل يعبر توعك نموذج الديمقراطية الليبرالية عن أزمة، وهل هذه الأزمة مؤقتة أم دائمة؟
الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة وتستدعي الانتباه لصعوبتين. الأولى صعوبة التوافق على ما تعنيه الديمقراطية الليبرالية أصلا، ومن ثم صعوبة الاتفاق على تشخيص حالها إن كان متعثرا أو متعافيا. هذه الصعوبة يمكن التخفيف من وطأتها جزئيا على الأقل عند تحديد الدولة التي يتم الحديث عنها، وكذلك عند تحديد المجالات سياسية أو اقتصادية أو غيرها، إضافة إلى معرفة الجهة التي تقوم بذلك والغاية منه. والثانية، الصعوبة الثانية، التوافق على قراءة واحدة أو فهم واحد لتوعك أو تعثر نموذج الديمقراطية الليبرالية، وذلك لعدم سهولة التمييز بينهما في كثير من الأحيان، وكذلك للذاتية التي تبرز في فهمهما وآليات معالجة أعراضهما. فعلى سبيل المثال يمكن لأحد أن يرى بانخفاض معدلات المشاركة أمرا خطرا يستدعي المعالجة، بينما يرى آخر ذلك الأمر شيء طبيعي لا يستدعي جدية التغيير. بالعموم من الواضح أن النموذج الليبرالي للديمقراطية يمر بأزمة حقيقية خاصة في ظل تشابك العلاقات الاقتصادية والتقالة والعولمة وتعاظم دور الاحتكارات العابرة للحدود، وفي ظل تغير الدور التقليدي للدولة وما يرافق ذلك من تحولات في معنى الشرعية والسيادة والحقوق وصيغ تمثلها، وكذلك من تعاظم للفجوة بين الديمقراطية محليا وغيابها عن السياسات الخارجية. هذه التطورات بمجملها أصبحت عظيمة التأثير على قيم الحرية والعدالة والمساواة والحقوق والشرعية والقانون، الأمر الذي يجعل من المهم طرح معالجات نظرية وعملية جديدة لإشكاليات الديمقراطية. من بين هذه الإشكاليات، وهنا أختم، معنى الديمقراطية في عصر الاقتصاديات المتداخلة والتطور التكنولوجي والعولمة وطغيان السوق وسيطرته على الفضاء العام وتعاظم الفجوة بين الكل المسيطرة والأكثرية. 2. معنى السيادة في ظل انتعاش النزعات القبلية والهوياتية الضيقة. 3. معنى المشاركة الشعبية في ظل ضعف الأحزاب السياسية. 4. معنى المواطنة في ظل تآكل دور الأيديولوجيا لصالح ثقافة الاستهلاك. هنا أختم. هذه القضايا أعتقد أن المفكر الفرنسي أليكس توكوفيل ذات مرة قال أن الديمقراطية هي الأكثر قدرة على معالجتها، ليس بفعل سحرية النظام ذاته فحسب، وإنما بفعل التاريخ الذي يسير نحو الحرية وإلغاء التفاوت وتحقيق العدالة بين الناس. إن فشل نموذج الديمقراطية الليبرالي في معالجة هذه القضايا هو بمثابة دعوة مفتوحة له ليبحث عما تبقى له فعلا من علاقة بالديمقراطية. شكرا. شكرا أستاذ باسم. والآن أستاذ جورج, please go ahead. Turn this on. So yes, thank you very much for the invitation. I'm thrilled to be here with all of you and to listen to the many presentations. I was a little uncertain what to present, what to propose for the conference presentation, and I came up with the idea. Please maybe switch the slide. I was very inspired by the concept note talking about deformations of democracy, and I felt it's useful to go back to the underlying concept of democracy and elaborate a little bit. How do we interpret democracy? What are alternative possible interpretations? Some of those have already been discussed and mentioned in the presentations today, and I think some of what I will say will, in a certain sense, recapitulate what has already been mentioned. I looked to Jürgen Habermas, who is a German philosopher who in the 1980s applied some of his principles of communicative action and discourse ethics to political philosophy and developed a book called The Inclusion of the Other from 1988, where he, is it on? Yes, where he outlines three normative models of democracy. One is called the liberal model, the Republican model, and the deliberative model. And I'll very briefly sketch these and try to relate them a little bit to the discussions and the tendencies in democracy today. I'll also link each of those three concepts of democracy or models of democracy with
with human rights. And I'll end the presentation focusing particularly on issues having to do with pluralism, divided societies, and struggles for recognition. Please shift. So just to start with the liberalist model, and I should say that the schism between liberalism and republicanism goes far back in political history, and has sort of been two major mutually opposed positions. The liberal model works with a minimalist conception of the state, as has been outlined by virtually all of the speakers this morning, and sees largely the state as a facilitator of free market mechanisms and investments, rather than what could be called the principal actor and guardian of common public interest. Society is seen as a system of market-structured interactions between private persons. The citizen is seen as an isolated, self-interested individual. And human rights, which are actually important to the liberal model, are seen as pre-existing externally imposed constraints on the exercise of state power. So the protection of private individuals against public abuse. Human rights on this interpretation are largely seen as negative freedom rights. And that carries, in fact, into the contemporary debates and discourse where economic, social, and cultural rights are being questioned by certain aspects of the political spectrum exactly on this, let's say, philosophical basis. Yes, please. Habermas is interested in elaborating possible shortcomings of the liberal model, and first and foremost focuses on the manifest inability of the liberal model to address rising social inequalities and structural poverty. He also notes that the narrow focus on private self-interest in fact gives a distorted, generates, if it's as a standalone perspective, generates a distorted concept of human rights. And I actually just made a note to myself that this very much reflects, in fact, Marx's criticism of human rights in his essay from 1848 on the Jewish question, where he's reflecting on the legacy of rights from the French Revolution. Habermas says, in the contemporary political context, the notion of human rights as something externally, as externally imposed constraints on political will formation, is untenable and is something that will be resisted by parliaments, by many political factions in different ways. He similarly sees the restriction of the concept of human rights to negative freedom rights as conceptually untenable. Can we switch? I just copied a couple of excerpts from Habermas. I'm not going to read them in total, but just to show how some of this is presented in his writings from the 1980s. He's talking about how the growing inequalities in economic power, assets, and living conditions have increasingly destroyed the factual preconditions for an equal opportunity to make effective use of equally distributed legal powers. I think that's actually, in a certain sense, completely could have been a contemporary statement, in fact. And he emphasizes the need to introduce also basic social rights to ensure a more just distribution of socially produced wealth. In fact, in many places, he sort of points in the direction, which we'll also see in the coming slides, towards what he calls a social welfare paradigm of law. This leads then to the Republican model, which has not really any direct connection with the United States Republican Party, although there are probably some sort of loose links and connections. In philosophical terms, it's much more linked with a communitarian mode of communitarian tendencies in political philosophy, going all the way back to Aristotle, in fact, and carrying up through the Western history of ideas. The key concept here is the state as a framework for the exercise of popular sovereignty by what Habermas calls a quasi-natural solidarity community. It's closely linked with nation-building projects. Habermas uses the word ethical, again in an Aristotelian sense, as the articulation of communally defined aspirations and values.
as part and parcel of democratic will formation. He notes that there is, what there was not in the liberal model, a strong emphasis on elements of solidarity, communal solidarity, not merely isolated self-interest, and not merely as facilitated by market mechanisms. And yes, this may lead to, as it has in many contexts, to the gradual emergence of building a welfare state. With regard to human rights on the Republican model, it's interesting actually, because on the one hand, the concept of human rights is sort of reduced in stature, since it's not seen, human rights are not seen as pre-existing, not necessarily even universal, but are rather simply a product of democratic will formation. They owe their legitimacy to the self-understanding of sovereign self-determination achieved by political community. So in effect, they're conceptually and logically subordinate to the exercise of popular sovereignty, but at the same time, the scope of the concept is in practice expanded to also include positive rights and positive state obligations, and in fact to reflect what can be seen as the capacity for enabling individual and communal self-realization. Yes, please. Habermas likes, in many ways, key elements of the Republican model, and especially the focus on communal solidarity, the orientation towards a welfare state, the focus on economic, social, and cultural rights, and so on. But primary point of criticism has to do with the excessive presumption of homogeneity and social cohesion. Another way of phrasing this in his writing is that the ethical dimension and unity of communal interaction is overstated. There's an under-recognition of pluralism and social division as a reality of modern societies, and a lack of focus on issues related to marginalization and social exclusion. So he says we need to focus on discourses in which participants attempt to clarify how they understand themselves as members of a particular nation, community, state, or inhabitants of a region, and so on, which is not necessarily always harmonious and homogeneous. Value orientations conflict with one another within the same polity, not necessarily with a prospect of consensual resolution, but nevertheless need to be counterbalanced in a way that this hegemonic ethical discourse will not be able to do. So this, in fact, points us in the direction of a challenge to democracy, which he speaks of as struggles for recognition, taken from writers such as Charles Taylor and a number of other writers prominent in that time. This leads Habermas then to propose his own discourse ethics-based third model of democracy, which in many ways is also a matter of integrating aspects of the other two, as he always does in his political and legal philosophy. So he says we need to develop democracy models based on legally enacted procedural measures enabling inclusive communicative interaction. It's about balancing interest and reaching compromises to some extent, which is also something that Manfred was emphasizing in the earlier presentation. He says that we need to think in political terms towards a new balance between the three resources of money, administrative power, and solidarity, from which modern societies meet their need for integration and regulation. This leads to a focus on justice rather than just ethics-oriented communal integration. And he says questions of justice are not by their very nature tied to a particular community, but have an overarching characteristic. With regard to how this places human rights, and this is actually something that's fairly extensively elaborated in Habermas's writings from the 80s and early 90s. And I think really what we're seeing is an attempt at dialectical mediation between the two positions, certainly with regard to the concept of human rights. What he wants to say is the one position, the liberal
philosophy emphasizes private autonomy as a given that cannot be violated by the state. The Republican model emphasizes the supremacy of popular sovereignty, and Habermas says the short-sightedness of both positions is that they don't recognize that they're mutually presupposing each other, or what he says, his language, they're co-original. And he spends a lot of time trying to elaborate and emphasize how, and this is a theme that has been addressed also already this morning repeatedly, how human rights and the exercise of democracy have to be seen to mutually constitute and presuppose one another. And his sort of shorthand formula for this is that human rights legally enables the citizens' practice of self-determination. He says they should not be, just go back 1 second to the previous slide, that doesn't mean that they're simply instrumental for the purpose of democracy. They have an inherent value, but at the same time make the exercise of democracy possible. And it's actually quite interesting in his writings. He actually undertakes a kind of derivation of the different main categories of rights, civil rights, political rights, but also economic and social rights as rights that enable the practice of self-determination. I would like to just look, and in the title of the presentation I mentioned the word discourse, and these are just some of the presuppositions of the political philosophy taken from discourse ethics, which really center on the requirement for this. All of this deliberative democracy will only work if there's an underlying recognition of the integrity and competence of all members of a given pluralistic, divided political community, which in many ways resonates with the requirement in enshrined in human rights for recognition of dignity of the other, or dignity of the human person. This presupposes, as Habermas says, a readiness to cooperate, a willingness to abide by rules and to arrive at results that are acceptable to all parties in a particular or in a given discourse. This requires what he, also with reference to Gadamer, speaks of as reciprocal, the capacity for reciprocal perspective taking, of putting oneself in the shoes or the position of other factions, other members of society, and asking oneself how might particular democratically enacted outcomes impact all the different constituent groups of society. And he actually goes a step further and as a general principle stipulates that a regulation can only claim legitimacy if all those possibly affected by it could consent to it after participation in discourse. He's not reducing legitimacy to actual consensus formation. It's rather a reflexive exercise. Could one rationally consent to a particular outcome from each and every position that is assumed by members of the given political community? Yes, please. 5 minutes? That's fine. I think we're okay for time. So with regard to struggles for recognition in complex, divided and pluralistic societies, Habermas basically says that this is an inherent feature of society, the struggle against oppression of collectivities who have been historically and systemically deprived of equal social opportunities, be that manifested through feminist movements, multicultural movements, LGBT movements, struggle against Eurocentric heritage of colonialism, as we have heard in various presentations. He says a correctly understood theory of rights requires a politics of recognition that protects the integrity of the individual in the context in which his or her identity is formed. And that claims to recognition, and this is simply an inherent requirement of democracy, that claims to recognition must be legally and procedurally facilitated. So if we now look at the flip side of this, or the reverse of this, the way in which patterns of misrecognition distort democracy, I go back to the premise of the conference, Deformations of Democracy. The rise of neoliberalism, in my view, and these are just some of my own sort of final reflections, the rise of neoliberalism both has, let's say, amputated or at least too narrow notion of human rights, inability to recognize the de facto
disempowerment and social exclusion that permeates society. Nationalist populism, as we're seeing on the rise in many parts of the world, can be seen as a perversion of a Republican or communitarian model, which is instrumentalized through narratives of exclusion, even demonization of the social other, and an unapologetic disregard for fundamental safeguards as enshrined in human rights. I think the case we heard from Canada, in fact, this morning, is an atrocious example of the misrecognition of the integrity of indigenous communities in Canada as simply part of a long-standing national history, which of course is being addressed and processed and so on in the contemporary era, but much too late and too little to a certain extent. My final slide is again a sort of personal concluding reflection that the misrecognition and mobilization of exclusionary narratives, which are based either on the inability or unwillingness to engage in reciprocal perspective taking and empathy with the fears and suffering of the social other, the aspirations of the social other, inevitably in all cases reinforces anti-democratic tendencies and gives rise to authoritarian rule and deformations of democracy. And I think this is what we're seeing to an increasing degree in the contemporary political arena. Of course, I'm totally not the person to reflect on how these kind of reflections apply to politics in the present region, but I take I was very interested in our dinner table discussion last night with the president of the university here. I was reminded how the Oslo process and peace accord in fact start with mutual declarations of recognition as a starting point, how that has simply sort of sight of to some extent, and the way in which pervasive patterns of misrecognition structured the lack of effective democratic development and I think there are a lot of links that could be made in this context. So just in conclusion, these are reflections that date almost 30 years back, but I think in many ways they're contemporary, may help us somehow to focus and articulate our reactions to current trends and deformations of democracy. Thank you. شكرا للمتحدثين. هلا بنفتح المجال للأسئلة. معنا تقريبا نص ساعة. بناخذ عدة أسئلة بعدين بنعطي المتحدثين مجال إنه يردوا عليهم. تفضل الأخ اللي ورا. في معلش بنبلش هون. اوكي. أنت بعدها. Okay, معلش تعرفي حالك? Yeah, my name is Rana Sandua. I am a legal advisor and as well an arbitrator. My question is for Mr. Manfred Novak and George Uller. Yes, I don't know for how long have you both been here, but after my question is, if after what you both have seen, heard and read, do you think Palestine is a democracy country? If it's yes, why? And if it's no, why? And I would love to hear your recommendations. Thank you. تفضل. صباح الخير، شكرا للمتحدثين. السؤال هو حول من واضح من المداخلات محددات النظام الديمقراطي وإشكالياته اللي بدأت تظهر بشكل كبير. السؤال هو ما هو البديل عن نموذج ديمقراطي، وهل انه كما تعلمنا ونقول دائما بان الديمقراطيه تستطيع اصلاح نفسها من داخلها، هل حتى هذه المقوله الان اصبحت مكان استفسار وبالتالي نبحث عن نموذج خارج الاطار الديمقراطي وليس نموذج جديد او نموذج تصحيحي
من داخل النظام الديمقراطي. وإذا كان نتحدث عن نموذج جديد، ما هي إرهاصات وتوجهات هذا النموذج، أم هي حالة ارتداد لما قبل الديمقراطية والعودة إلى الفوضى والفاشية والديكتاتورية؟ شكرا. أسئلة أخرى قبل ما نعطي المجال المتحدثين يجاوبوا؟ تفضل. Since it's here, I'll make. Can we have democracy in a class society? And it surprises me that none of the speakers, when talking about democracy, talked about class structure and conflict and power. And capitalism is based on a class society. And what's the role of class? Another comment. The Oslo Accords did not start with mutual recognition, because the Oslo Accords recognized, or the PLO recognized Israel and a state, and Israel recognized the PLO, an organization. So there was no equal mutual recognition there. And I think that's one of the major problems. In terms of Piketty, it was earlier mentioned that Piketty talked about inequality. One of the conclusions he came to is that inequality is inherent in the capitalist system. Mm-hmm. And what's your comments on that? شكرا. أنا بحب أستخدم صلاحياتي وأضيف كمان سؤال، وبعدين نفتح المجال للمتحدثين يردوا، وبعدين نعطي مجال لكمان أسئلة. السؤال تبعي رح أطرحه باللغة الإنجليزية. My question is, building on the questions that have been posed from the floor, can misrecognition and exclusion simply be addressed through politics of recognition? And I understand exclusion, misrecognition in terms of class, race, the question of indigenous struggles that we heard about earlier today in our first paper, or are they actually constitutive of the nature of the system, and also the dominant actors themselves and their powers and their privileges, and then how do we go about then addressing that in terms of either recognition or questions of democracy and dealing with questions of inequality and deliberative justice. فهلا بنعطي المجال للمتحدثين. واحد يرد. أستاذ باسم تحب تبلش؟ شكرا. هل نحن أمام أمام نموذج جديد؟ أنا برأيي المدخل ربما بيكون بيساعد أكثر اللي هو لإعطاء شرعية مشروعية ومقبولية للقول أن هناك أزمة، وأن مجرد إلقاء قسيمة ورق في صندوق انتخابي هي ليست كل القصة. هذه الثقافة تقريبا طاغية، أن الانتخابات بشكل أو بآخر بتحل محل الديمقراطية، أو أن الديمقراطية تترجم بانتخابات. هذا جزئي جدا، ويعني أعتقد المدخل يجب أن يكون نظري وسياسي وأخلاقي للطعن في صدقية هذا الزعم، خاصة في ظل في ظل ما نرى في الديمقراطيات الليبرالية إنه الانتخابات بتتم، لكن بنعرف إنه من خلف الكواليس بينصنع كل شيء بالسياسات العامة داخليا وخارجيا، وآخر من يعلم هو من انتخب. بالتالي أنا برأيي البداية الأفضل تكون هي زعزعة مثل هذا التراث، مثل هذا المفهوم، مثل هذه الثقافة، وبعد ذلك أعتقد بيكون أسهل للجدل إنه يكون على مستوى أكثر رتابة وأكثر وضوح، لعل وعسى إنه يلتقط أدوات معينة ويترجم إلى صيغ ما لبديل ما. طبعا صيغ ما لبديل ما أنا برأيي ستكون مبنية من تراث وخصوصية كل دولة، ومش one size fits all
زي ما هو بنلاحظ بالعقود الأخيرة إنه يعني الديمقراطية وصفة تماما كما يكتب الطبيب يعني وصفة لمريض بالتالي بتزبط. لا، وصلنا لمرحلة إنه هذا عملية ما بزبط، في داينامكس، في علاقات قوة، في خصوصيات، في ثقافات بتخلي الديمقراطية نوع من القماش، لكن يجب أن يأخذ ديزاينات معينة يعني وناسب مقاسات الناس. وبالتالي هون أنا برأيي أهم أداة موجودة الآن بالعالم الرأسمالي بترويجه للديمقراطية بالمعنى إنه هي ليبرالي، وبالتحديد عبر IMF يعني والورد بانك، بتم عمليا وضع علامة سؤال كبيرة جدا إنها ما بزبط عبر توافق واشنطن بالثمانينات أعمل وصفة لإنقاذ العالم من الشرور. أنا برأيي العالم بشكل أو بآخر وصل ولو يعني بشكل أو بآخر إلى هذا اليقين. دكتور يوسف، سؤالك بخصوص بكيتي أنا يعني قراءتي له أتفق معك تماما إنه الانيكواليتي يعني سنة من سنن النظام الرأسمالي، بس هون بصير السؤال إنه لأي درجة التفاوت او اللامساواة بنسجم مع الديمقراطية. وهنا يعني بصير في سؤال بالفعل جدي، هل الرأسمالية تستطيع ان تقدم نموذج وصيغة حكم ديمقراطية بالمعنى الحقيقي القائم على مفردتين العدالة والمساواة والمشاركة الفعلية؟ الجواب لا. وبالتالي يعني هون في نوع من الانفصام، في نوع من التناقض في طبيعة النظام الرأسمالي الذي يعتبر أن ديمومته سرها يكمن بالديمقراطية. التجربة عم بتفيد انه لا، الديمقراطية بدها مأوى آخر. طبعا هذا لا يعني انه المأوى الصيني، يعني كما ذكرت في مداخلتي رغم تقدم الصين اقتصاديا والازدهار مش هي اللي بتكون البديل عمليا عن الرأسمالية. بس واضح الآن في مفرق طرق، المواطن في العالم الغربي بالتحديد بتطلع على الصين بتسجل معدلات نمو اقتصادي مذهلة، نعم في ظل وجود مستوى من يعني من التباين، لكن كمان النظام الرأسمالي في علله الكثير جدا، وبالتالي يعني في إرهاصات أو في بدايات للبحث عن جديد. بس يجب أن ننتبه أنه الوصول إلى هذا الجديد لن يكون بين عشية وضحاها. أنا برأيي مقياسه مش سنوات، بل أزعم حتى أنه مش عقود، أنا بحكي عن أكثر، يعني بده يكون بضع عقود، تراكمات اقتصادية ثقافية سياسية. اللي سميته الوعكة أنا ادعيت في البداية، قلت بديش أظلم النظام، بدي أسميه متوعك. وبتعرف المتوعك مش شرط أنه يكون دلالة مرض. لما عملت الفحص التفصيلي لهذا التوعك اكتشفت أنه هو بالفعل بداية أزمة، وأزمة عميقة جدا، يعني أزمة عميقة جدا، لأنه يعني النظم الحاكمة يعني بالعالم الآن معركتها هي إضفاء الشرعية على كل ما هو غير ديمقراطي. حكم النخبة من خلف الستار، التفاوت، تسليع الناس، إلغاء الجدل القديم. احنا بنعرف دائما كان الجدل يعني في قضية الديمقراطية بقابل الاستبداد، او الاستبداد بقابل الديمقراطية. الآن النظم الموجودة عم بتحاول تقدم الديمقراطية بصيغة أخرى مجردة تماما من عناصرها اللي طلعت على أساسها من أيام اليونان، العدالة والمساواة. لا، الديمقراطية عدالة ومساواة، وهذا الفيصل الوحيد عليها، وغير هيك بصفي عمليا أنا برأيي هامشي جدا. شكرا. Professor George, would you like to go ahead? There were, it's okay, huh? Yeah, there were a number of questions, and I would like to say, you know, I sort of would like to repeat the sense of humbleness that I started out with, you know, that I'm absolutely not here to say I have answers to, but I think questions were very pertinent and very relevant. Need for new model within democracy, questions of class struggle, for example, and whether misrecognition and exclusion can be tackled effectively within a democratic framework. They're variations of the same question in a certain sense. And I think, you know, I'm biased as a person raised in the Scandinavian countries and Denmark.
I've sort of come from the experience of a relatively functioning social democratic model where class struggles have been, in fact, fairly effectively channeled through democratic processes, you know, and I think part of Habermas' political philosophy, which comes out of a Marxist tradition, has sort of moved in that direction as well. It may be that global inequalities are reaching a breaking point where such where the democratic processes are not any longer capable of effectively channeling class interests or the contestation of class interests and so on. You know, I don't think I have the answer to that, and it's the same kind of thing. We see a very strong rise of xenophobia, of exclusionist narratives in the political sphere, a lack of will of consensus building and so on, and sort of political instrumentalization of fear and hostility and all of this. And when will things reach a breaking point where the democratic structures are no longer willing to effectively capture and handle those? I just simply don't have the answer. You know, we're here to watch, and I think the fallback on human rights safeguards, I wholeheartly agree with that as a response, but I'm not sure it's the final or effective response. And finally, there was a very difficult question: is Palestine a democracy? I'm absolutely not the person to answer that in any authoritative way. But what I can say, I took note also of the concept note and Mudar's initial presentation, talking about the national liberation era as a sort of preceding effective implementation of democratic governance. And I think, you know, no revolutionary vanguard, no or group of freedom fighters have perceived themselves as primarily democratically constituted or obliged, you know. And so I think that's and of course it's a big problem, because there's sort of a schism between the sort of implicit authoritarianism of liberation struggles on the one hand, and the aim towards inclusive democratic governance on the other. And I think this is a difficult schism, in fact. Please, Manfred. But liberation struggles are also bound by certain principles. Yes. Just to interject. Sure, Professor Manfred? Yeah, I also have been addressed with the first question. My answer is very clear: no. Palestine cannot be a democratic country if the Palestinian people cannot exercise the right of peoples to self-determination. And that means, of course, there is some sort of autonomy where you can have some sort of democratic structures, of course, within the Palestinian Authority. But that doesn't mean that it is a democratic country, because it is under occupation, and under occupation there cannot be a functioning democracy. The other question was alternative to democracy. I think it's the wrong question. I think it's not that we should think about alternatives to democracy. We should think about alternatives to the global economic system. And if we find alternatives to the neoliberal economic system, then also democracy, as has been conceived on the global level also by universal human rights, can function again. But of course, we have very strong tendencies towards fascism and authoritarianism that are extremely threatening. Can we have democracy in a class society? Yes. Democracy has been developed over the centuries in class societies. And the non-class society that we have seen in developing in the Soviet Union and other communist countries finally turned out to be non-functioning. So democracy can work in a class society if we keep the class distinctions and the separation of classes, etc., as small as possible. As George has said, I think in the
Scandinavian countries, Sweden as the classical example, actually worked very well. And even Sweden today is a neoliberal country where you have again rising inequality and rising class struggles, and the same in Denmark and others. And finally, on Thomas Piketty, it's right. He said inequality is inherent in the capitalist system. That's true. But again, that doesn't mean that democracy cannot function in a capitalist system. It's again the type of capitalism that we are talking about. In a highly neoliberal global capitalist system, if we continue like this, we will end up with authoritarian regimes. Democracy is threatened by neoliberalism. But if we manage on the global level to establish a non-neoliberalist economic system again, and that cannot be done anymore on the in the context of the nation state. It cannot be achieved even within an organization like the European Union. We need to change the policies of the World Bank, of the International Monetary Fund, of the World Trade Organization, of all the global economic actors, and introduce again the sovereignty of politics over the economy, rather than having democratic and non-democratic countries governed by global financial markets. Okay, thank you. أستاذة ريم. أنا راح أحكي بس يعني مش ردا على أو جزء من ورقة، ولكن بأخذ بعين الاعتبار اللي قدمته الدكتورة ريم بهدي. القانون هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. هذا بدعونا كفلسطينيين إلى محاولة فهم القانون في سياقاته المختلفة، وأنه دائما كان لمصالح محددة ولخدمة مصالح ليس بالضرورة جيدة. فبيكون هناك دعوة إلى رفع يد القانونيين عن كثير من المؤسسات العامة والخاصة. وخلينا نجرب تجربة جديدة، لأنه إن 20 سنة عم نرتكز في فلسطين بشكل كبير على إنه القانون هو الحل. قد إذا فهمنا إنه القانون في كثير من الحالات التاريخية كان هو المشكلة، وهناك توجه عام في فلسطين باعتبار إنه القانونيين هلأ هم اللي قايدين المجتمع الفلسطيني بشكل كبير، بجوز المشكلة هي كمان إن نفس الحالة. فبجوز لازم نبعد إيديهم عن المؤسسات. طبعا بعرف إنه زملائي مش عاجبهم، بس بجوز لازم نبعد إيديهم عن المؤسسات العامة، ويكون هذا جزء من المرحلة القادمة لفلسطين، وليس اللي هي غير قانونية، وليس بالأخذ بعين اعتبار التاريخ، تاريخ القانون في كثير من الدول، في كثير من الحالات في العالم. شكرا. شكرا. بنفتح المجال لأسئلة أخرى. تفضل هون لو سمحتي قدام، وبعدين الأستاذ الياس بابون من بيت لحم. سؤال للدكتور باسم: هل عودة المستوطنات وسكانها تحت السيادة الفلسطينية عامل مساعد ومعزز للديمقراطية أو بالعكس؟ تفضل. بس دقيقة إذا ممكن تمرق لورا لورا. مساء الخير. مداخلتي من شقين منفصلين ومرتبطين معا. الشق الأول حين الكلام أو الحوار، هل المشكلة هي في النيوليبرالية أم المشكلة في الرأسمالية، باعتبار النيوليبرالية هي أحد تمظهراتها أو أشكالها أو أحد تعبيراتها؟ إذا حددنا المشكلة في النيوليبرالية، إحنا بيكون سياق الحوار أو سياق النقاش سياق إصلاحي، بمعنى بندور على حلول داخل نفس النظام الرأسمالي. النيوليبرالية هي أحد تعبيرات الرأسمالية في المرحلة الحالية إحنا عايشينها، وهي تطور كان طبيعي لها. السؤال الثاني المرتبط والمنفصل: الحق
هنا ليس حق، بمعنى الحق في الملكية الخاصة المنصوص في القوانين جميع الشرعات والقوانين الدولية هو ليس حق من الجهة الثانية، بمعنى الحق في الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج السلعية والمالية والخدمية وغيرها هو حق استغلال للطبقات العاملة التي تشكل النسبة الأعلى في المجتمعات أولا، وثم مع نمو الرأسمالية تحول إلى حق نهب واستغلال شعوب بأكملها ودول بأكملها وقارات بأكملها. فالحق هنا ليس حق، والحق في الملكية الخاصة الذي تم إغفال نقاشه هنا وكأنه حق مقدس كما قال ماركس مثلا إنه هو الحق الوحيد الذي الجميع ينأى عن نقاشه. فأعتقد أن هذا الحق يتعارض مع الحق نفسه ويتعارض مع جميع قيم الديمقراطية والعدالة التي يتم الحوار حولها هنا. شكرا. الأخت اللي ورا إذا ممكن تمرق الميكروفون لورا. مساء الخير للجميع. لطفي الحواري. يعني أنا بقول لو كلياتنا شايفين إنه العالم كلياته بكل أنظمته في تدهور في المناخ، تدهور في المناخ، في البيئة، في الأرض، في الثروة المائية، في كل جوانب حياتنا، وما بخص هاي الدولة ولا مش هاي، جاي دمار على الجميع مهما كانوا كبار وعظيمين وهن مغمضين عينيهم، في البيئة الصناعية، في بيئة الأسلحة، في كل الأمور الحياتية اللي هن عايشينها. يسموا حالهم ديمقراطيين، يسموا حالهم جمهوريين، يسموا حالهم مش عارف ايش، كله هذا. وهي في عندك أحزاب النازيين عمالها تطلع في السويد اللي عجبته السويد، هلا في حزب نازي في السويد وغير ألمانيا وغير العديد، زائد طبعا هدول إخوة للدعشاويين. فيعني شو الحلول اللي بدنا اياها؟ احنا مش تشخيص ومش عارف ايش، فيش عدالة ولا في مساواة ولا عند اي حدا، ولا هن بيآمنوا في حدا. هن بيآمنوا يستعملوا الديمقراطية مشان يزيدوا مرابحهم، مشان يزيدوا مصالحهم يبنوها، بس هذا هو. كيف ممكن اي ثوب بيطلع بدنا احنا حلول. انا بقترح انه لو في تحرك حقيقي، مثلا احنا بنشوف بفلسطين اشي بسيط قال بسموه الائتلاف الاعلامي. الفكرة ممتازة، النقاط اللي حاطينها والبرامج اشي حلو، بس ما حدا بيشتغل فيه، وهالائتلاف بضل ورق محطوط ومخبى في الدرج. احنا بدنا ائتلاف دولي الحقيقة، اممي، سميه شو ما تسميه، اللي هو في كل دول العالم يكون في تواصل وفي خطة عمالها بتنشغل ان شاء الله بأردن فلسطين ولا في دولة كبيرة في الولايات المتحدة، والكل يوافق عليها. شكرا. شكرا لك. شكرا. يلا يعطيك العافية. الأخت اللي قدام هي هون الأحمر. لا حدا أسئلة تانية قبل ما نفتح آخر مجال؟ شاب اللي قاعد قدام لو سمحتي. يعطيكم العافية. يمكن تقولوا عني رجعي أول إشي، لأني أنا ما بآمن بالديمقراطية، لأنه هو مفهوم زي ما أسقط علينا مفهوم المراهقة، تم إسقاط مفهوم الديمقراطية على العالم كله، مش بس على المجتمع العربي. فاللي بده يقول عني رجعي مش مشكلة، بس ما بعتقد إنه في ديمقراطية. إذا أنا بدي أسلم إنه في مصطلح اسمه ديمقراطية، لا يوجد ديمقراطية بلا قوة. دائما من يمتلك القوة هو من يفصل الديمقراطية. بس يعني إذا بدي أعقب على معلش بس أسئلة محدد عشان الوقت معنا، يعني 7 دقائق بس للجلسة. شكرا لك. أنا سؤالي يعني هل يمكن إسقاط مفهوم الديمقراطية على دولة تحت الاحتلال وتطبيق الديمقراطية الديكتاتورية على دولة تحت الاحتلال؟ شكرا. افتح المجال للمحدثين يجاوبوا، بس رجاء انه كل واحد عنده 2 3 دقيقتين. يعني في سؤال صعب سألتني يا أخي الياسون، هل عودة المستوطنات تحت السيادة الفلسطينية عامل معزز للديمقراطية أو لا؟ شوف، القضية مش بعودة المستوطنات تكون تحت السيادة الفلسطينية أو تضل تحت السيادة الإسرائيلية. السؤال أنا برأيي واللي له دلالة على صدق الديمقراطية إنه هل السيادة
التي تمتلكها السلطة الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية هي سيادة يعني حقيقية، وهنا أقصد بالحقيقي هل هي قادرة أن تقول لا لما لا تريد؟ إن استطاعت أن تقول لا إن شاء الله بيجيبوا السعدين، لكن إن كانت غير قادرة على قول لا أعتقد في علامة سؤال كبيرة جدا على أي إنسان بتفرض سيادتها عليه، سيادتها بالمعنى الشكلي. هل المشكلة هي مشكلة الرأسمالية أم النيوليبرالية؟ واضح إنه في ترابط، لكن إذا بدك تشخص بشكل مباشر الأولى أن تبدأ بالأعراض يعني اللي بتكون قريبة الحدوث. يعني قريب الحدوث مش النظام الرأسمالي، النظام الرأسمالي له الآن قرون، لكن الأزمة اللي الآن بحس بصعوبة التعاطي معها هو هذا يعني هذا الانزياح الغريب اللي عم بيكونوا ضحاياه هم من كانوا سابقا يعني جزء من النظام الرأسمالي وربما مدافعين عنه. الآن في نوع من الانفصام. هل تطبيق الديمقراطية بده قوة؟ طبعا، يعني أصلا الديمقراطية قوة. أي شعب بيطمح أنه يناضل من أجل الديمقراطية هو ببساطة يسعى لامتلاك القوة، بس مش العكس. يعني إذا بتكون أنت ضعيف نضالك للديمقراطية بيكون طبيعي، ويعني بعد ذلك تترجم ذلك إلى نظام وعلاقات ونظام حياة وبتكون سعيد. بس يجب أن تكون حرا، يجب أن يأتي ذلك من منبت المكان، سواء كان فلسطين أو فنزويلا، يعني فيش فرق. وهون بالتالي في لقاء على أنه الديزاينات الموجودة بالدنيا اللي تفرض فرض هي المشكلة، وليس الفكرة ذاتها. الفكرة ذاتها الديمقراطية انك تشارك الاخرين بصناعة القرارات ويكون لك حضور وبصمات، ما في عيب في ذلك. العيب انه عندما يأتي لك مانيوال محدد كيف تفعل ذلك ومتى ولماذا وامتى مع المفتاح يسكره، يعني وبطل ينفع. شكرا. Professor George? Go ahead, sure. Yeah, okay. I think I agree very much with what has been said already. On the first question, if I understood correctly, whether the settlements would be under the authority of the Palestinian Authority, will this consolidate democracy? No. It's a very, very small element, but and it's linked to the last question. Again, can the concept of democracy be projected on a country under occupation? No. Occupation means that the people who are occupied are not exercising the right to self-determination, and that is the very essence of democracy. Of course, whatever the people living under Turkish occupation in northern Cyprus or the Palestinian people living under occupation by Israel can of course develop some kind of limited forms of democracy, autonomy. Yes, that is possible, but it's not what we really feel is a genuine democracy, because you always have the occupying power that is actually exercising power and force. So it's always a very, very limited, and of course this would be a first step. I agree with you, but it is not consolidating a democracy. To your question, is the problem capitalism or neoliberalism? Of course it's both, but neoliberalism is an extreme form of capitalism, and the problem was always in capitalist societies, to what extent can the political power actually limit the power of capitalism by
policies that are, for instance, and you can do that with all kind of policies, with taxation, with any forms of interference in the free market economy, and by doing that you can develop a very well-functioning democracy. And as I said before, if neoliberalism is really taking over, then democracy is under threat. And to the lady in the back, what is the solution? Of course, it's not that easy. What is the solution? But in my opinion, we are living, and I agree with you, we are living worldwide in a time when democracy, the rule of law, and human rights are more under threat than ever before since, I would say, the end of World War II. But nevertheless, there is always some kind of hope. We always had this kind of ups and downs. And for me, the Agenda 2030, which was adopted by the heads of states and government of all UN member states in 2015, with 17 fairly detailed sustainable development goals, is a kind of a hope. And that includes, for instance, SDG 11 on reducing economic inequality. The first one is eradicating poverty. It is possible, if there is a political will to do it, to eradicate poverty by 2030. It is gender equality, right to education, right to housing, right whatever. So you have, it's a development agenda, but very much based on human rights and also democracy and the rule of law. So I do see positive developments, but of course they need the political will of governments to actually implement them. We can implement them, and they also have, because you said about the ecological and climate change destruction, there are also very strong SDGs on a sustainable development, and then enforced by the Paris Summit on climate change. So also that could still be brought under control if the political will would be there. I agree with what has been said by both speakers, and I would love to share the optimism of Manfred in the 2030 process and so on, and part of me does. But I think if I understand many of the comments correctly, there's a certain also, at least, sense of disillusionment. You know, we've heard a lot about human rights, we've heard a lot about democracy and rule of law and so on, and it doesn't seem to affect the desired and required changes. And I actually have a lot of sympathy, and I understand very, very well where that sense of disillusionment and where it comes from. And I'm not self-confident enough to say that we have all the answers to, but I do think one has to be very careful not to throw out, so to say, the baby with the bathwater, or throw out the normative framework that allows us to call violations of indigenous rights in Canada atrocities and real violations. I mean, if we don't maintain a commitment to the underlying standards of human dignity and inclusive political decision making and so on, I think we really leave the space open to exactly the wrong parties, so to say. You know, and I think that's my only sort of additional comment to what has been said. Excellent, thank you. بحب بنكمل النقاش على الغداء. أكيد هلأ في أشياء مهمة، يعني بشكر المتحدثين، يعني أوراق جيدة وطرحوا قضايا كتير مهمة ومثيرة للاهتمام. بشكركم على حضوركم وبندعيكم على الغداء. وبس تذكير بذكركم إنه نرجع على القاعة، الجلسة الثانية بتبلش على 2:15 فترجعوا على القاعة بعد الغداء. شكرا لكم.